ఆస్టిన్లో ఐటీ ఉద్యోగం చేస్తూ సినిమా మీద ప్యాషన్తో చిన్నపిల్లల దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక సందేశాత్మకమైన సినిమా ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్లో తీసిన 50 డేస్ అనే సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ అయింది. సో ఆ ఫిల్మ్ ఓల్ అండ్ సోల్ మొత్తం ఆ డైరెక్షన్, ప్రొడ్యూసింగ్, కెమెరా అన్నీ తానై ఒకటిగా నడిపిస్తూ ఒక షిప్ కెప్టెన్గా నడిపిస్తున్న చంద్ర దువ్వూరి TV5తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆయన అడిగి కొన్ని విషయాలు ఈ మూవీ గురించి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం చంద్ర గారు. సో అసలు మీరు బేసిక్గా ఐటీ జాబ్లో ఉన్నారు, కానీ ఇటువంటి మూవీ తీయాలనే ఆలోచన, అలాగే ఏ ఉద్దేశంతో ఈ మూవీ తీశారండి? There's no special interest in making this kind of movie only. This just happened by chance. Yeah, wanting to make a movie has been on the cards for a long time. So it's been my passion for a long time to make a movie or to become a filmmaker, by the way. So few years back, I've been following this thread about this blue whale game, especially in India and Russia areas. So I felt there's a story which can be told. So based on that, I followed the thread and I made some notes, and that's how it happened. So the main idea is to make a film so that I can see where I stand. And blue whale was happening, and I just thought it has story to tell. వాస్తవంగా మీరు చంద్ర దువ్వూరి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి? Sure అండి. We are from Vizag అండి. I studied I'm from Vizag. I studied in Geetham. I graduated in 95. I came to US in 95, and ever since I've been here, a lot of places, and then currently here. యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు, ఒక సందేశం కానీ ఏదైనా ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు కేవలం షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో మెసేజ్ ద్వారా కానీ చెప్తాం. కానీ ఎందుకు మీరు ఉన్నటువంటి మూవీస్లోకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చేసి ఎలాగ ఈ ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది మీకు? మూవీస్ వైపు ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నారు? Sure. So honestly, the intent has never been that to send a message అండి. అంటే I don't believe in sending message through movies, not my style. So I'm glad there's a message being sent out, and I'm glad it's working out that way, so that's all good there. But it was not intended to send a message. So I just believe in being straight to story ante. So this story కానీ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది, హోంవర్క్ ఉంటుంది, తర్వాత కెమెరాస్ గురించి తెలియాలి, టెక్నికల్గా తెలియాలి, డైరెక్షన్ చేసి ఉంటే కానీ ఒక సినిమాలో ప్రజెంట్ చేయాలి, ప్రేక్షకులను కూర్చోబెట్టాలి, సందేశం ఇవ్వాలన్నా కానీ దానికి సంబంధించి ఒక హోంవర్క్ లాంటిది ఉంటుంది. సో మరి అట్లాంటి టచ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా మీరు మూవీ తీసేసారు, ఎలాగా? లేదండి, అంటే టచ్ ఉంది, టచ్ లేకపోవడం లేదు. సో this is the first movie I made, but I've been playing with this cameras and scripts for a long time now. It's been many years I've been playing with scripts. So I wrote some scripts with my friends here and some on own. I went to some film workshops, and some 20 years back we made a movie too. So I do have some touch in this process. Yeah, now I felt things just fell in place ante. మరి ముఖ్యంగా 50 డేస్ అనే సినిమా నుంచి ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? ఎవరిని టార్గెట్ చేశారు? అంటే యూత్నా, చిన్నపిల్లలనా? ఎలాగ ఈ సినిమా గురించి మీ ఉన్న థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అబౌట్ ద 50 డేస్ మూవీ? Yeah, so as I said, this is targeted to the teenagers and also to the parents. So as you know, this story is about the blue whale game, and how a teenage boy, how he gets trapped in this game, and the emotional trauma he goes through, and his parents go through, seeing changes in their son is a story about. So it is targeted towards teenagers and kind of parents. TV5 మన టీవీ చిల్డ్రన్స్తో ఈ మూవీ ప్రివ్యూలో ఇప్పుడే సినిమా చూసి బయటకు వస్తున్నారు అందరూ. ఆ ప్రివ్యూలో చిన్నపిల్లలు, లేడీస్ చాలామంది ఈ సినిమా గురించి చాలా బాగుంది, చాలా సందేశాత్మకంగా ఉంది, మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఉంది, చక్కగా చేశారంటున్నారు. సో ఓవరాల్గా మీరు పిక్చర్ అందరితో పాటు చూసినప్పుడు ఎట్లాగా ఆడియన్స్, ఆస్టిన్లో ఉన్న ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందండి? So it's pretty gratifying, and I'm so glad people came to theaters, and they said some kind words. I truly appreciate all the kind words they said. So initially I showcased this film to my friends and some family, and the feedback has been awesome. Like I just cannot take feedback from family and friends because they'll be totally biased towards me. And I really wasn't sure what to do with this one. So I was really looking for honest feedback from the real audience. So yesterday's feedback was the first feedback I got from real audience. So it's pretty overwhelming, in fact, and very happy and overwhelming.
ఓకే. ఓవరాల్‌గా ఇక్కడ ఈ సినిమాలో తీసుకున్న క్యారెక్టర్‌లు, నటించిన వాళ్ళు ఎవరెవరిని ఎన్నుకున్నారు? దేనికి యాప్ట్ అవుతున్న వాళ్ళా? లేకపోతే ఏమైనా ఆడిషన్స్ లాంటివి జరిపారా? అలా కాకుండానే కేవలం మీ థాట్‌లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని ఈ సినిమాని మీరు ఇచ్చేసారా? Sure. So, for a first time filmmaker, అంత ఆప్షన్ ఉండదు సార్. I don't know how much you're aware కానీ unless you prove yourself, right? అంటే you won't get a chance to pick and choose your actors. అంత ఉండదు అలాగా. So when I had a story in mind, I put Dhruv, the boy who played the role, right? He's the son of my friend Vikrant. So I had him in my mind always. So that's how I wrote. Kani, I also have no options too. It's not like I can pick and choose this boy to play ala avudalaga. So you have to prove yourself to make sure the people know who you are. Only then you can pick and choose. So hopefully after this movie, I'll get that opportunity to kind of pick and choose. Until now, so whoever I asked, and fortunately they agreed. So I'm glad and I'm happy they did. So I thank them. ఖచ్చితంగా 50 డేస్ మూవీ ఆస్ట్రేలియా కాక అమెరికాలో ఉన్న చాలామంది టీనేజర్స్‌కి మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ ఉన్న ఈ సినిమాని చూడాలి అంటే చంద్ర గారు ఏం చెప్తారు? ఎందుకు చూడాలి మీ సినిమా అంటే ఏం చెప్తారు? So, as I said, this film deals with the cyberbullying, and which is pretty prevalent, and especially in the colleges, schools, or in teenage schools, middle school, high school. ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. It's not just here and everywhere in the world, right? It's pretty prevalent. So this is one use case basically of what happens when parents don't really see what is going on with the kids' activities every day, right? And just giving the cell phone or iPad and asking them to be by themselves, and not really checking on them probably is not a great idea. So I think that is the whole point. So parents should be more responsible, and they should probably check on the status of the kids. ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన అది చాలా అవసరం కూడా. పిల్లలకి ఏ వయసులో సెల్ ఫోన్స్ ఇవ్వాలి, ఎటువంటిప్పుడు ఐప్యాడ్లు ఇవ్వాలి అనేదాన్ని చాలా కుటుంబాల్లో మన ట్రెడిషన్ కాపాడుకుంటూ కూడా చాలా చేస్తూ ఉంటారు. సరే, ఓవరాల్గా 50 డేస్ సినిమా గురించి ఓల్ అండ్ సోల్ మొత్తం మీరే చేశారు. అసలు దాని వెనకున్న కష్టం కావచ్చు, లేకపోతే దాని మీద ఉన్న ఫ్యాషన్ కావచ్చు, ఎలాంటి మొత్తం మీరే ఓన్ అయి ఉన్నారు, దాని వివరాలు చెప్పండి. So so it is a lot of work, and it's like full-fledged film basically. So right from the conceptualization till the execution and final post-production onto the screen, right? So a lot of work involved. I'm sure you know how it works. So it has been pretty tiring and exhausting, but same time seeing the final output on the stage, I was so happy to see the film on the actual screen was really gratifying. So I was like, wow, I was so excited, and I couldn't sleep yesterday because I was so yesterday night I was in the theater to get my film tested, and I was like, wow, man, it's nice. Yeah, it is a lot of work involved, but seeing the output on the screen was really gratifying. And I really want to thank all the audience who came down and saw the movie. They spent 80 minutes of their life to see the movies. That's really great. ఈ సినిమా ప్రివ్యూ తర్వాత మీరు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు, సినిమా బాగా వచ్చిందన్న నమ్మకంతో ఉన్నారు. అలాగే చంద్ర గారు, మీరు ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఎటువంటి సినిమాల మీద దృష్టి పెట్టారు? ఇదంటే సందేశం ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు, దీంట్లో ఎక్కువ అందరికీ సందేశం ఇవ్వాలి, దానికి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ అనేది దీని మీద చేశారు. కానీ నెక్స్ట్ నుంచి దేని మీద టార్గెట్ చేయబోతున్నారు, ఎలా చేస్తారు? So again, I have no intent to give any messages to movies, and no intent at all. This just happened. I'm glad. So I have some ideas, but I don't know. It takes some time, especially for a one-man army like me to work on the script and everything. It takes some time. Especially, on average, you should take 1 year per movie. And if I work I'm working full time. I have to have my schedules and deadlines, and working on the schedules, deadlines, and getting a paycheck to run my house. And doing the film, average 1 year it takes for a movie. I do have some ideas, but it's the pre-production stage technically. So yeah, I'll see. I don't know what will happen next, but yeah. టెల్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఎందుకంటే సహజంగా ఐటీలో ఉన్నప్పుడు, ఉద్యోగాల మీద బిజీగా ఉన్నప్పుడు, సినిమా కానీ మిగతా ఇట్లాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది ఫ్యామిలీలో సపోర్ట్ ఉండదు. సో టెల్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ ప్రోత్సాహం ఎలా ఉంది, మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి. Sure. So both of us work, and my wife works as well. I work, of course, and 2 girls. One goes to middle school and one goes to elementary school. So every weekend, taking my camera kit and my lighting kit, all the kit, and going morning 9 o'clock till probably evening 7 o'clock, almost 1 year.
I'm sure they had, it impacted them too, right? Because my wife had to do all the work by herself. So, అది అలాగే ఉంది. So, I, of course, thank them. I also want to take the opportunity to thank all my friends అండి. So, I got support from family, of course, is there, but a lot of friends who went out of way to encourage me and support me. Many times I kind of gave up because of the work involved and because of the hurdles. But they were with me all the time. They like encouraged me and they ensured that I did lose focus. And even if I did lose focus, I kind of recollect myself and I get back to track. So this is my chance to thank not just family and all my friends for the love, the affection, and the encouragement and support. అలాగేనండి. ఆల్ ది బెస్ట్ Thank you, sir. చంద్ర గారు. మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, తర్వాత అలాగే మీకున్న ప్యాషన్ని ఖచ్చితంగా ఇక్కడున్న అమెరికాలో ఉన్న అందరూ తెలుగుస్ అవ్వచ్చు, ఇండియన్స్ బాగా ఆదరించి అది మీ థాట్ని ప్రజలకి కానీ లేకపోతే పిల్లలకి చాలా ఉపయోగపడేలాగా మీ ఉద్దేశాన్ని నెరవేరాలని, అలాగే మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని మంచిగా ఉండాలని TV5 కూడా అమెరికా నుంచి కోరుకుంటుందండి. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. Thank you, sir. ఇది ప్రధానంగా 50 డేస్ మూవీ డైరెక్టర్ చంద్ర దువ్వూరి గారితో ప్రత్యేక చర్చ. నేను సుందర్ తురిమెళ్ళ, TV5 ఆస్టిన్, టెక్సస్.